So, hey guys, welcome back to more Hogwarts Legacy. എന്തായാലും നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇനി ഡാർക്ക് ആർട്സിലേക്കുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലോഡ് ഗെയിം എടുക്കാം. ഡിഫെൻസ് ഇതല്ലേ, ഡിഫെൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡാർക്ക് ആർട്സ്. ഗെയിം ലോഡായി. ടെക്സ്ചറൊക്കെ ഒന്ന് റെൻഡർ ആവാനുണ്ട്. ആ ഡോറൊക്കെ കണ്ട ഇതൊന്ന് റെൻഡർ ആവാനുണ്ട്. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ സാധനമുണ്ടോ? എന്തൊരു പേപ്പർ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നടക്കണ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay. Transfiguration. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Oh, flu powder. മറ്റേ നമ്മുടെ ഹാരി പോട്ടറില് അവനൊരു ആലിയിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഡയഗണലി എന്നടിക്കില്ലേ, പറയില്ലേ, ഒരു പൊടി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പച്ച തീ വന്നിട്ട് ടെലിപ്പോർട്ട് ആവും, ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യും. ആ സെയിം സംഭവം തന്നെ. ഓ അതാണല്ലോ ഇത്. അത് ഈ പെണ്ണല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്ലൂ എന്താണ്, ഇഗ്നേഷ്യ വൈൽഡ് സ്മിത്ത്. ഇവളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ ഫ്ലൂ പൗഡർ. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യാന പരിപാടി. ഓക്കേ കൂൾ. മിനി മാപ്പിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കണ്ട പിന്നെ ഒരു തീൻ്റെ ഇത് കാണാം. മിനി മാപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇതൊന്ന് എടുത്തിട്ടേക്കട്ടെ. ഓക്കേ കണ്ണാ. ഇപ്പോൾ ഡാർക്ക് ആർട്സ് ഡാർക്ക് ഐസർക്കാണ്. ലെറ്റ്സ് മീറ്റ്. ചെറിയൊരു മിഷനാണോ നല്ലത്. Is that all you've got? Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ഓക്കെ, ലെവിയോസസ് കാസ്റ്റ് പഠിക്കുക. പഠിച്ച് ഇത്ര ഉള്ള ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ Levioso! Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. Basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As much good. Now, well done. Nice. Okay, അപ്പോൾ മഞ്ഞ ഷീൽഡിനെ മഞ്ഞ സ്പെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പൊട്ടിക്കണം. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks.
Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. ഓക്കെ 3 സ്പെല്ല് ബേസിക് കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രൊട്ടേഗോ, ലെവിയോസോ ആൻഡ് This should ബേസിക് കാസ്റ്റ്. Levioso. lucky. Nothing 2, lucky 3, about 4, it. 5. അടിപൊളി. നമ്മൾ പ്രൊട്ടേഗോ കൗണ്ടർ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ലെവിയോസോ അടിച്ച്, എന്നിട്ട് കാസ്റ്റ് ബേസിക് കാസ്റ്റ്. I know. ഔട്ട്. അടിപൊളി. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ഓക്കെ, ഇനി ഹോംവർക്ക് അവിടെ ഞാൻ എന്തോ That's കണ്ടു. enough spectacle for one day. Class is dismissed. അവിടെ വരുന്നു. ഓക്കെ, ആ ഡ്രാഗനാണ്. ഓക്കെ, ലെവൽ 2 ആയി നമ്മള്. വേഗം സംസാരിച്ചിട്ട് വേഗം അടുത്ത മിഷൻ. ഇത് ചെറിയൊരു മിഷൻ ആയിരുന്നു. I enjoyed that. ചെറിയ That ക്ലാസ് duel ആയിരുന്നു. was quite something. Everyone will be talking about it. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. അല്ല മോനെ, ഞാൻ കുറെ സ്റ്റാച്ചുവിനെ പൊട്ടിച്ചിട്ടാ I've വന്നത്. dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. ആക്ച്വൽ സ്കില്ലാടാ. നെക്സ്റ്റ് മിഷൻ എടുത്തിട്ടാവട്ടെ, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സമയം കളയാണ്ട്. ക്വസ്റ്റ് ചാം ക്ലാസ്. ഓ, അത് പറ്റില്ല. ശരിയെന്നാ, അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞല്ല. ആ ഓക്കെ, ഗോ ടു ചാം ക്ലാസ്. ഓക്കെ, നമുക്കത് ഇത് ഇവിടെ തീർക്കണ്ടല്ല, ചെറിയതല്ലേ, നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇതെന്താ ഈ ഒരു സംഭവം കൊള്ളാട്ടെ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. റെൻഡറിങ് കണ്ട, ഐ മീൻ സ്റ്റട്ടറിങ് വരുന്നത്. എനിക്ക് ഗെയിം ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, വേറെ എന്തോരം സ്റ്റുഡിയോക്കാരൊക്കെ ഗെയിം ഇറക്കിയത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അടിച്ചു. മറ്റേ അസാസിൻ ക്രീഡ് വാൽഹല ഡേ 1 ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്താണ്. ഇതേപോലെ ഒരു പണ്ടാറും ഇല്ല, നല്ല സ്മൂത്ത് ഗെയിം പ്ലേ ആയിരുന്നു. അതേപോലെ ഏത് ഗെയിമാണ്, സ്പൈഡർമാനും ഗോഡ് ഓഫ് വാർ, ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇതും ആ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിനൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആണോ തോന്നല്ല. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie.
So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Okay, Accio, steady your wand. Accio പഠിച്ചു. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice Summon is the Accio, best pulls professor. target closer to Show the us time. how it's Tap the done. sun key to cast Accio and pull the ball closer. Tap the key to... Oh, വലിക്കുക വിടുക അത്രയില്ല. That's it! Don't lose your ഓ composure! താഴ്ത്ത് വീണല്ലേ. Splendid! Excellent control there. Not to worry. വീട് ഷിറ്റ്. ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, Okay. just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Yes, sir. On your marks. Be sharp. അവളിത് 50 പിടിച്ചാ 50 പോയിന്റ് പേടി എനിക്ക്. ഞാനേതാ ബ്ലൂ അല്ലേ?
സ്പീഡ് കൂടി. ഇല്ല. യെസ്. Very good. Here we go. പുറത്തോണ് ചാത്തന്മാരെ. 30 അല്ലേ? That is how it's done. $50. Quite impressive. Watch this. There we go. It's done. Accio. 50 വന്നിക്ക്. നൈസ്. A perfect score. Remarkable. 150 കിട്ടി. വെയിറ്റ്, സമ്മണർ സ്കോട്ട് വിന്നർ. അവള് തോറ്റ്. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. മുട്ടി. 30 പോയിന്റ് അല്ലേ അവൾക്ക്? ഞാൻ നോക്കട്ടെ. Accio. 50 നിക്ക്. നൈസ്. Splendid. Let us see this. 30. Accio. Okay, nice. Nicely done. Here we go. കൊണ്ട്. That is how it's done. പുറത്തടിച്ചെടുത്തു. അവള് കുറയോ അത്? Do not think I will start going easy on you now. Accio. അയ്യോ, ലേറ്റ് ആയി പോയി. നമ്മുടെ എല്ലാം 50 നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. rounds. You're a natural. നമ്മൾ ജയിച്ചു. പിന്നെ Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes.
but I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. ശരി വാഗഡു. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on you. ഒരു റേവൻ ക്ലോന്റെ ഒരു ചിക്കനെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇവളായിരുന്നു using it on clothing to be precise, ഓടല്ലേ you know it's going to work on you. ഇവളുടെ റൂം ഒന്ന് തപ്പിയെടുക്കണം. അശ്ശൂ, ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാം. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Okay. Complete ആയ? This complete ആയി. Level 3 ആയിട്ട് നമ്മള്. അടിപൊളി. Okay, anyway, ഇവനെന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം? ക്ലാസ് Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom. Hello there. You're the new student, aren't you? സമാന്ത ടൈല്. പുതിയ വള്ളി പിടിക്കാൻ എനിക്കിപ്പോൾ താല്പര്യമില്ല, ഓൾറെഡി കുറേ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ആ മറ്റേ പെണ്ണ് എനിക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ട്. ഇനി അവൾ ഈ പണ്ടാറ സ്ഥലത്ത് എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്? ഓക്കെ, anyway, so guys, നമ്മൾ ഈ പാട്ട് ഇത്തിരി വലുതാന്ന് തോന്നണം. So that's it, and I'll see you on the other one.